So children, the last class we discussed the odd one out. Exercise E was completed. Now we can move on to exercise F. Here you can see the picture of many birds flying in the sky. It's a what we call a collection of birds. We call a flock of birds. So flock is the collective noun there. And look at the next sentence. A brood of chicks followed the hen. Here it is underlined brood. Brood എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടം ചിക്സ് അറിയില്ലേ, കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ചിക്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ബ്രൂഡ് ഓഫ് ചിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ brood is the collective noun there. Brood is underlined there. Now next one, my mother bought a bunch of grapes. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു bunch of grapes, ഒരു കൊല മുന്തിരിങ്ങ കൊണ്ടുതന്നു. You all love eating grapes? Okay, so here my mother bought a bunch. You have to underline the word bunch. Bunch is a collective noun. Third one, a troop of monkeys was swinging in the trees. A troop of monkeys. Monkeysൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം. അതിനാണ് ട്രൂപ്പ് പറയുക. നമ്മൾ ക്രൗഡ് ഓഫ് മങ്കീസ്ന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാങ് ഓഫ് മങ്കീസ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. We always say a troop of monkeys. So you underline the word troop. Troop is the collective noun in that sentence. Now you have to take the next page. Page number 10. Here the fourth sentence is a swarm of bees flew across the sky. Swarm of bees, ഒരു കൂട്ടം ഈച്ചകൾ. ബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനീച്ച. അപ്പോൾ a swarm of bees. Swarm is the collective noun there. So underline swarm. A colony of ants lives under that tree. A colony of ants. Colony, ഒരു കൂട്ടം. ആൻറ്റ് എന്താണെന്നറിയില്ലേ? ഉറുമ്പുകൾ. അപ്പോൾ കോളനി ഓഫ് ആൻസ്. ആൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് പറയും കോളനി. അപ്പോൾ കോളനി ഓഫ് ആൻസ് ലിവ്സ് അണ്ടർ ദാറ്റ് ട്രീ. I hope that exercise is clear for all. Okay, now we can move on to the spell check. Exercise G, circle the correct words in each sentence. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് വൺ. ഇപ്പോൾ അക്ബർ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് കിങ്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് GRATE ഉണ്ട്, GREAT ഉണ്ട്. ഏതാ ഗ്രേറ്റ്? GREAT. ഗ്രേറ്റ്, വലിയൊരു കിങ് ആയിരുന്നു അക്ബർ അല്ലേ? അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ടിക്ക് ഗ്രേറ്റ്, GREAT. Second option. Now full stop. From where did he rule? Where, WEAR ഉണ്ട്, WHERE. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വേർ എന്താ? ഐ വെയർ യൂണിഫോം വെൻ ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ. ധരിക്കുക, അതിനാണ് നമ്മൾ വേർ എന്ന് പറയുക. മറ്റേ വേർ എന്താ? എവിടെ. അപ്പോൾ ഫ്രം വേർ ഡിഡ് ഹി റൂൾ. അപ്പോൾ അക്ബർ എവിടെയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്? അപ്പോൾ വേർ, WHERE is the right answer. അവിടെയും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ്. യു പുട്ട് എ ടിക്ക് ഫോർ WHERE. Now second one, the boys were asked to wait for their turn. Wait, the boys were asked to wait. ഒന്ന് WEIGHT. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കൂലേ, നമ്മളെ ഭാരം, അതാണ് വെയിറ്റ്. മറ്റേ വെയിറ്റ് എന്താ? ഒരാൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ദ ബോയ്സ് വെർ ആസ്ക്ഡ് ടു വെയിറ്റ്. ഇവിടെ എന്താ വരിക? ബോയ്സിനോട് അവിടെ കാത്തു നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ദ ബോയ്സ് വെർ ആസ്ക്ഡ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദെയർ ടേൺ. അവരെ ടേൺ വരുന്ന, അവരെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റേസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ ലൈനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരാൾ ടേൺ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഴം വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ടേൺ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഫോർ ദെയർ ടേൺ, അവരുടെ ടേൺ, THEIR. മറ്റേ ദെയർ എന്താ? അവിടെ, THERE. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക? THEIR.
their turn means അവരുടെ ഊഴം. അപ്പോൾ you have to tick THEIR. Now third sentence, I just ate something bitter. I just ate. EIGHT ആണോ ATE ആണോ വരിക? EIGHT മീൻസ് 8. 8 എന്താ? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ഈറ്റ്. ഞാൻ കഴിച്ചു. I just ate something bitter. What is bitter? ഞാൻ എന്തോ കയ്പുള്ളത്, ബിറ്റർ ഗാർഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? കയ്പക്കൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ബിറ്റർ ഗാർഡ്. അപ്പോൾ എന്തോ കയ്പുള്ളത് ഞാൻ കഴിച്ചു. I ate something bitter. May I have some sugar? അപ്പോൾ ഇവിടെ സം മീൻസ് കുറച്ച്. എൻ്റെ വായിലിപ്പം എന്തോ കയ്പുള്ളത് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വായിൽ എന്തെങ്കിലും മധുരം കഴിക്കണം. I want to eat some sugar. അപ്പം മറ്റേ സം എന്താ? മാത്സിൽ സമ്മ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ? ഇത് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ്? SUM. ഇവിടെ എന്താണ്? ഗിവ് മീ സം, ഗിവ് മീ ലിറ്റിൽ, SOME കുറച്ച്. അപ്പോൾ SOME is the right answer. Some sugar please. I hope that is clear for all. Now next we can move on to grammar corner. Here we are asked to study what sentences are. Can anyone tell me what a sentence is? It is a group of words arranged in a proper order. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് in a meaningful way, it is called a sentence. അപ്പോൾ ഇവിടെ a group of words that makes complete sense is called a sentence. ഇപ്പോൾ I'll give an example. Boy A school ran to. That it is a group of words, but does it make a sense? No. You have to put that sentence in an order. A boy ran to the school. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ആ സെൻറ്റൻസ് മീനിങ് ഫുൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഹിയർ a sentence means a group of words that makes complete sense is called a sentence. A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. എപ്പോഴും ഒരു സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ from LKG onwards you start studying, when you begin a sentence you use capital letters. Always use capital letters. പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ capital letters ഉപയോഗിക്കുക? When we write the name of a person or a place we use capital letters. അല്ലെങ്കിൽ name of a month we use capital letters. So here when we begin a sentence always use a capital letter and the sentence ends with a full stop. ആ സെൻറ്റൻസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഒരു കുത്തിടും. അതിനാന്ന് പറയുക ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ദെൻ സംടൈംസ് ദ സെൻറ്റൻസ് മേ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചോദിക്കാം നമ്മൾ, വേർ ആർ യു ഗോയിങ്? അപ്പോൾ അതിന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പാണോ ഇടുക? അല്ല, വിൽ പുട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓവർ ദേ. ഓർ ആൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്. എക്സ്ക്ലമേഷൻ എന്താ? എന്തെങ്കിലും അതിശയമുള്ളത്. വാവ് യു ലുക്ക് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടുഡേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് സ്കൂളിൽ പോവാം. വെൻ യു വെയർ എ new dress, a colorful dress, and all your friends when they see you, what will they say? Wow, how beautiful you look. അല്ലേ? നിങ്ങൾ അതിശയത്തോടെ പറയുന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ. അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് എന്താ? ഒരു വരയും അതിനിടയിലൊരു കുത്തും. അതാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക്. ദെൻ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ. ഇന്ന് എന്തൊരു നല്ല ദിവസമാണ്. അതും നമ്മൾ വി ടെൽ ഇൻ എൻ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി, becomes an exclamatory sentence. Then how do you know for sure? Again it's a question. When, how, where, when, who എല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ we put, it's always a question. A sentence that begins with where, what, when, why, who, how എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടണം. ആ സെൻറ്റൻസിന് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് എന്താണ്? ഒന്ന് യൂസിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്. വെനെവർ യു ബിഗിൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഓർ യു റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, എ പ്ലേസ് ഓർ നെയിം ഓഫ് എ മന്ത് and all, every time you use capital letters. Then after sentence always
put a full stop if it's a normal sentence. If it's a question, you have to put a question mark. And if it is an exclamatory sentence, you have to put the exclamatory mark. Now here, rewrite these sentences in your notebook. Punctuate them correctly. So Meena is playing in the garden. So first sentence, you see Meena, name of a person. It is written in a small letter. So you have to correct it. Write M in capital letters. Meena is playing in the garden. After garden, the sentence is over, but the full stop is not there. So you have to put a full stop. ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് അതിനെ പങ്ക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയാം. നൗ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് വേർ ഈസ് യുവർ ബാഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വേർ ഈസ് യുവർ ബാഗ്. അപ്പം when a question starts, use a capital letter W and end you put a question mark after bag. Now third one, what a lovely painting this is. It is an exclamatory sentence. അതിശയത്തോടെ പറയുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന what a lovely painting this is. അപ്പോൾ what W capital letter and after the sentence you put an exclamatory mark there. Now fourth one, how far is your school from home? Well, again it's a question asked to you. നിങ്ങൾ സ്കൂള് വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട്. അപ്പോൾ how right H capital and how far is your school from home കഴിഞ്ഞിട്ട് you have to put a question mark there. So punctuation mark is clear for all. Now match the columns to make complete sentences. Akbar and Birbal, it is were strolling in the garden. First one, match with C. The garden had tall trees and pretty flowers. For describing the garden had വലിയ വലിയ മരങ്ങളും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗാർഡനിൽ. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ, ദ ഗാർഡൻ മാച്ച് വിത്ത് ഇ. തേർഡ് വൺ, a flock of crows was flying in the garden. Akbar saw, when Akbar and Birbal were walking through the garden, they saw a flock of crows flying in the garden. Third one, a flock of crows match with D, was flying in the garden. Now fourth one, Akbar tried to test Birbal. What did Akbar do? Akbar wanted to test Birbal. ബീർബലിനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അക്ബർ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. എന്താ ചോദ്യം? നമ്മുടെ കിങ്ഡത്തിൽ എത്ര കാക്കകളുണ്ട്? Can anyone count how many crows we have in our locality or in our state or in our country? We cannot count. എത്ര കാക്കകളുണ്ടെന്ന് നമുക്കായിരിക്കും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബീർബലിനെ ഒന്ന് കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു. സോ അക്ബർ tried to test Birbal. Fourth one, match with A. Tried to test Birbal. Now fifth one, Birbal quickly answered the question. അപ്പോൾ ബീർബൽ എന്തായിരുന്നു? വാസ് എ വെരി ക്ലെവർ മാൻ. വി സ്റ്റഡീഡ്. ലാസ്റ്റ്ലി അക്ബർ വാസ് ഗിവിങ് എ കമൻറ്റ് ഓർ ഗിവിങ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. എന്താണ്? യു ആർ വെരി ക്ലെവർ ഇൻ ഡീഡ് ബീർബൽ. അല്ലേ? ബീർബലിൻ്റെ പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറയുന്ന നീ ഒരു സമർത്ഥൻ തന്നെ. അപ്പോൾ സോ ഹിയർ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ബീർബൽ ക്വിക്ക്ലി ആൻസേർഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. രാജാവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് തപ്പേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 5, മാച്ച് വിത്ത് ബി, ക്വിക്ക്ലി ആൻസേർഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. I hope that much is clear for all.
So next is the rearrangement of these sentences. Jumbled sentences are given. You have to put that in order. That we can do in the next class. So till this much, hope you all understood. Thank you.